그 아니 더봐도 학바도 오늘 아주 리그 자다가 가와배비네 그뒤네 쉬는 초가 요아래 봐 쉬는 초바다 아니 중대매도 초바다 비매 초바다 아니 지 루브루 라마 초바다 되네 망구지 그뒤네 여비 윤도간에 오늘 쉬는랑 아주게 갸갸다 오늘 나주 와 그냥 좀 냉겐나무 그냥 좀 심주대 이나 심주대 남양 차규 요 말에 인도 전에 심규 요 말에 봐 디인도간에 무트제 안저게 탑저디 렐라부지다 땅 롱압중 아주 아니 친사버려 롱압중 아니 압중 아숨 친사버릴 때 반대 아주 깨기하지 계지게 지금 민도시 계지 난단 난기요 아래 이나 난 대보요 말에 난 투비요 말에 가장 먼저 갑대디 개미디 숙체다 쳐봐 디레만도 지기 계지다 아니 냠대 계속에 아주 만나게 말했었는 거와 디임이랑 안저 배발을 꼽수 요 말에 안저 깨 가지고 겸내야 안저로 덴바 요아르데 이나 덴바 타디 변현도 세기를 와 디동 안저 단다 별 세다 안저 비민이 세다 안저 가바치네야 위아 티베탄스 동 안저 꼬베도나 랍도 와 술이네 디도가나 미치기 아유 티베탄스 세도가나 안저 가교아 아유 차이니스 동 안저 가기면도 와 아주 롱랑이도 와. 이 가르라스나 아주 배바인 같은 아주 예민 멤버 중 아주 땡고 유디 이 개체도 시비를 쳐와대 봐. 땅 아주 쳐와당 안에 아주 비 심주 냠도 제제 아주 그게 오늘 그게 자전도네 미링 오래네 아주 니바 가리거든 니바들 봐. 심주 제 미치기 쉬우 제도야 말이야. 아주 제당 아주 척봤어야 돼. 개체물이 찌기찌기 뜬고 와. 봐. 제당 아니 유럽 부지 척봐. 오늘 저된 택니버디 오늘 남도 용하지당 아주 상황으로 안에 도랭 후보 용하지 말한 게 저것이고요. 이는 신기 아니 담에 아주 상황 내 좀이나 니만이 소도 추제 오늘 철라치 마서도 아삼제 소조 이나 가와있게 봐야지다. 아니 아주 멍바 있느냐 무투제 아니 아주 리그베 돼야지 아니 말한 게 저것이고요라 아니 뭐람 개비죠. 아니 다들한데 내가 아주 그 시진이 아니 냠좀 연예뉴도 용하다 공사 잠근신 부처 아니 보달라 지교 연예뉴도 나 두바당 아니 원래게 변한 게 자자디 아니 가수래 강요를 아니 세트베다 아주 그 별라 아니 그 벽이 된다비 뉴스 세베게 뭐람 쉬고요라 아니 그때는데 군중에 된디 쉬버데 투지나 쉬비에 It's an honor to have both Chidus here today. Of course, also Koren Chungdala from Oslo, Norway, also came all the way to Einsiedeln to be here with us. So please, Chungdala Yapern. 저거 공배 캐리 무치 운동 넘버 2 그래서 전주 지달라 한 슈네 겐젤한조 유럽 슈네 제 초도 간의 패배 주민 넘버다 한대 수스 나면 메마 가셔 지구나샤 상만 컴퓨터 시대에 슈네 로마데 단다 케스 유럽 슈네게 로고 손도 쳐나샤 뒤도 자야 탑시 chen 자토 마소 공개 매버 주변에 대가서 넘 노변에 샤자 매치도 다른 분도 잠자 가부적도 그래서 자토 마소 이내가 가부치 갈정서나 그래서 주는게 균에 사바 또 망부치 담나샤 디나시게 맥세게 단도 촉 속션 양양 원dem 남버데 주는 처음 쪽에 공부 즉 야첨부치 제 남버에 나게 문제 쉬고요 가인스는 이 단대 자단에 저 차바 간데 다 레지야 사바 창마 제부는 내고 못 되는 빼고 와리 진도 강에 갈라간 좀 채신 그래 근데 윤도 논zel라다 다 같이 땡zel라 분이자 양야 담데 네 테스텔라다 가부시라 좋으시고요 근데 단대 예차로 쇼 망제가 나서 땅에 사바 쉬어서 맥세스 가면데 이는 아 초와지 가르려서나 계속 좀 더도 전개 망고 싶지 오늘 때 최근한샤 내가는 맥세 가라 수스날 냐마로 두스 전주 제가 갑때 망고 키라도 망고 뒤도 춘주래 보고
다 계속 운에 오마심 내 차샤 운에 딱 갱게 내 즉 슈누나 야 주나 아니 소소 갱게 나면데 운에 내 납주다 운에 납즉 거버려 소법 좀 니네 소식 전부지 갈래서서는 먼저 탑주도 못되네 저거고 요데 기란쪽에 내가 된대 주대 운에 없어고래 로와다 즉 세미나 가조다 딱 먼저 탑주도 못되네 타고는 지잖아 갈수록 못되는 줘야 또 삼백 소식 전부시 날려 네가 빼면서 가보죠 또 단대 내다데 너나 자다 내주 차용도 잡아라 상면 자다 송고하래 딱 먼저 문에 미망고 싶다 숨주 수화숨 수없이 저제 우리 메세 다나네 망고지다 소매 치요래 딱 이게 방고시라래 딱 이게 마나스 라부지는 먼저 컨트롤 떼야 하면 도안 디인도 다른 딱 쇼너게 가서 여러 쇼너 저저 통도 되는게 딱 가서 팀게 take actions 해야 돼 백해지 못한 것도 딱 먼저 꾸란도 메시 딱 가서 되게 저 돌아다니 되게 지금 딱 운에 저는 다 대만한 카블란 현다 세스야 돼. 먼저 떼야 하면 좋아. 먼저 직 먼저 대남 먼저 탑란 현다 떼야라. 먼저 액션 내는 거고. 이 인들 그냥 상맥 다른 데 니만이 처음에 갔대. 운에 액션 가르탁주 제압돼. 못되는 나야. 니버데 단데 가르쳐래. 니 떠를 가는 악주직 가르쳐. 유럽 슈네 운에 단데부터 차례 운에 빼면서 야구나 샤선데. 그런도 내가 나머지래 sempat 하산 남다다 상마래 sempat 개불로 가서 삼로 건주만 줄게 받아 근데 그녀야 말 대디 그런도 맥도디 단다 알아서 써야 요래 쉬게 망고시다 주는나야 주나샤 빼면서 가고죠 예 건주게 뽑아 지워야 돼 성도 근데 인도 나 못된 다른 이만이 정도 될 값에 그런도 액션 다 플랜 지서는 그래 다디 못된 컨데스난 것도 멕시코 전개 현다 구조수면 차로 소문을 지리 망고지 팬도 요때 배도 요 말이 디인도 그런도 속도간 배교 랭게지 가르쳐 와서 파텐 전개 현다는 심슈 봐야 전개 내주소야 다들 내주대 통도 처업데 대셔 야고야 망제수 소소하게 자던 돈안 내야 돼 랭귀지 상관 적어버려서 근데 이제 다른 성도 야부 영향에 melambda an yashira yame tochesh. Before we move on with the further program, I would just like to quickly introduce myself. My name is Kensen Zatul. I was born and raised here in Switzerland. That's why my Tibetan is not perfect. I can speak Tibetan, but I don't feel comfortable speaking Tibetan in such a big audience, so please excuse me speaking English. I'm a long-year member of the Tibetan Youth Association in Europe and a member of the organizing committee. Before we go on with the official procedures, I would like to highlight the fact that we do have a lot of Tibetans from all over Europe here. And I think it would be nice for us to see how many from each country and where they are, who they are. And therefore, I would like to ask the participants from the various countries to please stand up when I say the name of the country. So I think we go on alphabetically. Austria, Österreich. Ja, Sharona. Belgium. France. Germany, Deutschland, please. Italy, Italia. The Netherlands, please. Holland. UK, London. I heard there are some people from Switzerland as well. Maybe you stand up as well. Thank you. And last but not least, I would like to ask all Tibetans to stand up.
Okay, thank you very much. Excuse me, Chidu Chundala just reminded me that I forgot Norway. I'm very sorry. I'm very bad with the alphabet. Please, Norway, please stand up as well. Thank you very much. It's a very long journey all the way from the north of Europe, so thank you very much for being with us as well. The further program of the Parliament and the workshop procedures will be as follows. The next tractandum will be the election of the Parliament's chairperson. After that, each workshop, the 3 topics, will be introduced and presented by one of the workshop instructors. After the lunch break, we will proceed with phase 1 of the workshops. All participants are allocated into one workshop. If you don't know yet in which group you are, there is a wall upstairs right next to the registration where you can look up your name. It's sorted either by country if you're from outside of Switzerland, or alphabetically if you're from Switzerland. So if you cannot find it, please ask our helpers there. At the end of the workshop phase 1, the respective delegates and minute takers will consolidate the results of the first day. There will be 2 groups working parallel for each topic, except for workshop number 3. And they will consolidate after the first day. And as everyone mentioned before, the aim of our Parliament session here is really to have an action plan at the end. So we want to make sure that at the end of day 1, we are on the right path. So it's more comfortable for me. Tomorrow morning we will proceed with workshop phase 2 in the morning, and over lunch the respective delegates of the various topics will sit together and they will draft the proposal to be presented in the afternoon, which will then be part of the action plan. For each workshop there will be 45 minutes allocated for the presentation of the proposal, for discussions and voting. Thereafter we will quickly break, and we will then respectively the Parliament's chairperson will then officially proclaim the action plan. Please, if you can, please stay until the very end, because this is very important, and also all participants will receive a certificate for participating in the 2nd European Tibetan Youth Parliament. I would now like to proceed with our first really official procedure of the event, which is the election of the Parliament's chairman or chairwoman. All participants who are here today had the opportunity to apply for this role as a president of the Parliament. And as Tibetans are usually very modest, we didn't get any active applications for this role. So we went through the list of participants and looked for persons who would be suitable for this role. And we did ask several people, and we are very happy to announce that we have found a very capable, motivated, and charismatic person in the person of Denzin Namgyel from France. Denzin Namgyel was born in India 37 years ago. He now lives in France since 2006. Denamla holds an MA in sociology, and he works as a translator and freelance journalist. Denamla has been active for the cause of Tibetan since day 1. In his native South India, he was very active in the Tibetan Youth Congress. Thereafter, he moved to Dharamsala to work for our government in exile, and he's very active in the Tibetan community in France, and is currently the co-president of the SFT France branch. Therefore, I, on behalf of the organizing committee, would like to propose his election. Maybe, Denamla, you can step up and quickly tell us why you would like to take on this role.
Guten Morgen. That's your bashing bit. So, as Chancellor explained, my motivation to come to this Tibetan Youth Parliament was basically to meet with other young Tibetans across Europe, maybe to exchange ideas, to learn from each other. I never thought, I'd be the chairperson of the conference. And as soon as I decided to join the second Tibetan Youth Parliament, I looked at the resolution that was passed at the first Youth Parliament. And one resolution I thought was very, very important, which recommends the establishment of an activist network within the next 3 years, with purpose to train activists, coordinate non-violent direct action internationally, and to support detained activists. And at a later stage, it should support activists inside Tibet as well. So since living in France for the past 6 years, I think like each one of us who are here, we organize and we take a lot of actions locally. And I think today, it is very, very important that we create a mechanism where we can take our activism to the next level, to a European level. Thereby, we will be able to have more effect on our cause. So, I feel very, very privileged to be here amongst all of you. And one of my motivations actually is to be able to meet future generation of leaders, who will someday, if need be, inspire my son to take on the Tibetan cause and continue the struggle. Thank you very much. So we will proceed now with the election. He is I think our best candidate, and also our only candidate. So, but still, for formal reasons, for the procedures, we will ask all participants who are in favor to have Tenzin Namgyal as our chairperson of the parliament. Please put up your voting cards now. Okay, we have 71 votes in favor for his candidacy. Are there any votes against his candidacy? None. Any abstentions? None. Okay. Well, congratulations, Denamla, for our new role as chairperson. I would like to officially hand over a badge saying chairperson, the Tibetan Youth Parliament.